Do you hear me? Is it loud and clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Could you please remember my last topic? Yesterday's topic? Full So it's bridge switching inverter. loss. Oh, Right. no, not that last topic. Switching loss, sir. Exactly. Switching loss and with Switch. some Yes. relief curves where the losses actually happens. Loss will happen losses will occur. The loss happens inside the switch, drain to source or connected to meter or blah 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 in the PN junction loss. Okay, so today we'll start from the inverter point of view, how we can control the voltage. How we can control the voltage. Up to now this point we have studied only the control of frequency by changing the switch timing. But if we want to control the voltage, how we can do it? Okay. Do you have any idea? Do you have any idea about voltage control? For what, sir? Hmm? Do you have any idea regarding voltage control of an inverter? Sir, we have to vary the duty cycle, I Exactly. think. Good. It's very good. You have to control the duty cycle. Okay. So controlling the duty cycle, we can control the voltage, duty cycle of the switch. Each switches, each switch we have to control the duty cycle of all switches. In each switch will account the phase that change in the duty cycle. So if we start drawing about the input and output side, let's start with a inverter like full bridge or half bridge or push pull. What type of switch do you want? Okay, let's start with half bridge. If there is a half bridge, the circuit will become in this form. Okay, this one is S1 and this one is S2. This is S1 and this is S2. So the output will become V1 and V2. Is it understandable with you? Yes, sir. So what will be the RMS output? If we want to calculate the RMS value, so VRMS will be 1 by, this one is 0, this one is T by 2 and this one is T. Okay, since V1 and V2 are same, we have to make it V1 and V2 same. So 1 by T2 integration of V1 square dt 0 to T by 2 root over. So this one is actually, if we calculate, this one is actually V1. Is it okay? Because since V1 is a constant,
it's not a function of time. So we can make it out from the integration, and if we just make a root over, then the square will become usual v1. Okay, do you understand this equation? Yes, sir. Okay, now we'll go move forward. If we make the duty cycle of S1 a little bit less, like the blue one, now the duty cycle has been made a little bit less, and the S2 is also okay. So we are making actually the main time, if we just calculate the time or showing the time, t by 2, and then it is t. Is it understandable? তোমরা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. এখন সুইচটাকে 0 থেকে t by 2 স্যার নেওয়ার ব্লু কালারটা কেন আরেক দিলেন এটা একটু আরেকবার বলবেন? now the switching time. এখন সুইচ S1 টা ব্লু কালারটা যতটুকু শো করছে অতটুকুর জন্যই অন থাকবে। The switch will remain on following this blue pattern. ওকে স্যার। Okay, but you can, this is off, now this is off up to this point, and this one is also off. We'll start here and will remain off. So you may find this is the new pattern. So the switch S1 will on again in here. So please have a look and you will find the switch is off for a long time now. But the time, actually t, there is no change in the period. The period is actually t. But in that period, the switch will remain off for a long time. So the duty cycle will be less. So the new output will become in this format. So V1 will appear in here in this form. Is it okay with you? And V2 will appear in here in this form. Is it understandable? So the new output will be the etching blue line. Is it okay? Do you understand? Yes, sir. Okay, if it is understandable, then we can move forward. So what will be the new RMS value of this output? What will be the new RMS value of this output? So what will be the change in the output equation? We need to change two things. Okay, the new output will be like here. It has started from what should be the value? T by 4.
The new limit is actually here. The value is t by 2, sorry, t by 4, no, t by 4, t by 8, sorry, this value will become, here this is the limit of t by 8, and this is the limit of 3t by 8. 3t by 8. 8. Good. So this value will become t by 8, 3t by 8. So the new output will become, what will the new value? V1 multiplied by t by 2 multiplication by t by 4 root over. So t by 4 divided by t by 2 means half. So new output will be 1 by root 2. Can you see it? Also, it's root 2. Okay, now it appears. So there will be the new value of, so we can change the, if we change the duty cycle, we can change the RMS value of the output. So changing duty cycle helps us a lot. Okay, this is one of the this is the actually the main method we use or exploit to change the output voltage or regulate the output voltage. Do you have any question? Do you have any question up to this point? So 3t by 8 টা কিভাবে আসে? Oh, sure. ওখানে যদি t by 4 দিই তাহলে হচ্ছে না? এটা হচ্ছে t by 4 তে মানে ইয়া না, আসলে ইচ্ছা মতো দেওয়ার উপায় নেই। এই এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে t by 2, Yes ঠিক sir. না? আচ্ছা, তুমি জি যখন স্যার। আমার স্ক্রিনটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো, তাহলে খেয়াল করে দেখবা যে এটা টোটাল 4টা ভাগে ভাগ হয়েছে। জি খেয়াল স্যার। করে দেখছো? আচ্ছা, জি স্যার। t by 2 কে যদি 4 ভাগ করি, তার মানে প্রত্যেকটা ছোট ছোট ভাগ হচ্ছে t by 8 করে। তাহলে প্রথমটা শুরু হয়েছে t by 8 থেকে, একটা ভাগ থেকে, শেষ হয়েছে গিয়ে 3 নাম্বার ইয়াতে গিয়ে। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। খেয়াল করে দেখছো? আর 4 জি স্যার। নম্বরে যখন বসাবো 4t by 8 লেখার অর্থ হচ্ছে t by 2। জি স্যার। স্যার ওকে, ভিআরএমএস এর পরের লাইনটা কি লিখছেন বোঝা যাচ্ছে না। VRM এ স্যার যেটা V1 ইন্টু রুট ওভার লেখা কি লেখা? V1 into root জি over, স্যার, তারপরে রুট ওভার। জি স্যার। root over স্যার হচ্ছে যে গিয়ে 1 by root 2 স্যার। 1 by t by 2 গুণ t by 4। স্যার ওই যে টি বাই 8ও আছে তো, ও t by আচ্ছা, ওটা লোয়ার লিমিট ছিল। উপরেরটা লিমিট, হ্যাঁ উপরেরটা লোয়ার লিমিট। ওকে স্যার। এর জন্য না খাতায় লিখো, কারণ আমার বোর্ডটা ছোট তো। আবার নর্মাল হোয়াইট বোর্ড যখন, ইফ ইউ ইউজ এ হোয়াইট বোর্ড, then sometime it becomes uh, mm, hazy to the students because of camera and lighting, because my room is not a studio room, so there is a reflection of light from here and there, so it doesn't show the good one. Because I tried with a whiteboard placing in my room, and when I just change the camera, if it is not a proper way, then sometimes it becomes
like you faced it in the classroom also. Can you remember that this corner is not clearly visible from this? You cannot, sometimes you cannot see the black whiteboard properly. So the same thing happens in my house. Okay, is it okay now? স্যার লাস্ট লাইনটা কি v1 into 1/√2 নাকি? Yes. ওকে স্যার। V1 into 1/√2. Okay, so you will find mathematics using this type of outputs. Okay. So is it okay? Shall we move forward? Okay. Yes, sir. Okay. So if we use this type of technique to change the output voltage, then we need to keep one thing, that is the term is actually called performance, because when output voltage in this form the output voltage may appear in this form, or it may appear in this form. Okay. So what will happen if the output is red one or the blue one? Which one is the best? Which one is the best actually? You have any idea? স্যার Which one will ভোল্টেজ be used? কন্ট্রোলের জন্য তো স্যার নিচেরটা বেস্ট হবে। Actually, both are necessary. If we want to control the voltage, then we have to use, we don't have any other alternatives. Okay, we have to use one. But we need to think about the other parameters. What about the frequency output of these two wave shapes? Okay. What are the outputs? Because frequency response is necessary. Whenever we make a Fourier analysis of this output, there is some frequency in the domain. We have some spectrum, frequency spectrum, and when we do some Fourier analysis of this, we have also some frequency domain in this spectrum. So this is an important part, because if we have a lot of frequency in the output wave shapes, it will just injected into the motor we used. Okay, খেয়াল করে দেখো, আমরা যখন এই আউটপুটটা আমরা একটা মোটরকে দেব, মোটরের মধ্যে কিন্তু এই ফ্রিকোয়েন্সি, বিভিন্ন যে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো জেনারেট হবে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো মোটরের মধ্যে ইনজেক্ট হবে। So what will happen to that motor? The basic, if we just a small idea of an induction motor, if we think, the basic of an induction motor is that whenever we insert like omega 1 frequency in here, there is a rotating magnetic flux in here, which is the rotating magnetic flux is rotates in this form or in this form, clockwise or anti-clockwise. But the rotating magnetic flux frequency is also omega 1. But if we insert omega 2, then the rotating magnetic flux is also omega 2. Is it okay with you? X minute. Huh?
আচ্ছা সরি অফিসিয়াল ফোন তো রেসপন্স করতে হয় omega 1 and omega 2. So if we insert or inject omega 1, then the rotating magnetic flux will be with omega 1. If we insert omega 2, then it is omega 2. But if we insert omega 1 and omega 2 both, what will happen? Do you have any idea? Do you have any idea? তার আইডিয়া নাই, তবে রেজাল্টেন্ট হতে পারে। What type of resultant? It's a charming resultant. I just give you some example. You are actually stalling with your friends in our field. So you are just moving round and round, and one of your friend actually, if omega 1 is less than omega 2, so every time omega 2 will cross omega 1 at a certain period. So if you are stalling with your friends, why I'm using the word stalling? Because the rotor will rotate with flux, rotating magnetic flux. So you are the rotor and your friend is the omega 1 or the rotating magnetic flux, but your another friend is also omega 2. So every some period it will just give you some disturbance, that whenever you cross it, he just push you forward. Okay, so you'll find some sort of disturbance in every cycle or in each period. Okay, খেয়াল করে দেখো, যখন রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা থাকে, তোমার রোটর রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সাথে ঘোরার চেষ্টা করে, ওই অবস্থায় তার চেয়ে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সির একটা যদি রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আসে, সে প্রতিবারই একটা সার্টেন পিরিয়ডে এসে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে যাবে, সে তুমি যাতে তার সাথে ঘোরো। বোঝা গেছে? তার মানে তুমি একটা সিকোয়েন্সিয়াল একটা ডিস্টারবেন্স ফিল করবা। বোঝা গেছে? এখন আরেকটা কোশ্চেন করি তোমাদেরকে, দেখি এটা উত্তরটা কেমন দিতে পারো। omega 1 is less than omega 2. Okay, omega 1 has a magnetic field of phi 1 and omega 2 has a magnetic field of phi 2. So which one will be stronger, omega phi 1 or phi 2? Which magnetic field will be stronger, phi 1 or phi 2? Phi 2, sir. Why? Because you're telling that every time omega 2 is pushing omega 1. Omega 2, actually who is answering? Could you please tell me your name? Sir, Moshiur, sir. Yes. Okay, I'll give you the basic this part. Actually it's opposite. Whenever we choose omega 1 is less than omega 2, so since omega 1 is less than omega 2, so xl1 will be less than xl2. The same inductance in the motor, we are not changing the inductor of the motor, so the impedance of the motor will be dependent on two frequencies, omega 1 and omega 2. Since omega 1 is less than omega 2, hence the xl1 will be less than xl2. If the xl1 is less than xl2 and we are giving the same input voltage, then what will happen? Then the current will be less for omega 2. Yes, do you sir. understand? Do you understand? Yes, sir. When omega 2 has a greater xl, the value of impedance for omega 2 will be larger. Okay, so if the value of impedance is larger for omega 2, then the current will be less with the same input voltage. If the current is less, then the flux will be also less, because the flux is actually proportional with the current.
Okay, Yes, sir. so the omega 2 will give you a relatively less uh, force compared to omega 1. Is it clear? So why we are actually thinking about those things? I want to share one thing with you. Okay. Uh, do you see my screen? Maybe, because I am also. Yes, sir. This is a sine wave. Please check the output. RMS equals to 0.707. And you may actually keep this is a free software. This is from maybe Harvard University or something like this. This is a Java applet. So when you choose this type of value, the frequency is actually 221 hertz. So this is a pure sine wave. And if we go for a square wave like this one, this is the square wave. And you may see that there is a fundamental frequency. The first harmonic is missing, then the second one, third is missing, and the fourth one like this. Oh, sorry, this is 1, they are calling it fundamental 1. This is 2, second harmonic is missing, third is here, and this is 5th, this is like 7th. So all the odd harmonics are present in here. Okay. Is it okay with you? Yes, sir. Yes, sir. Really, you don't have any question? So this is actually Fourier analysis of any output voltage, any waveform. You can see, maybe you have done it in your Fourier analysis course. Okay, so if this is a triangular wave, you can see that this is only the cosine term is here, not the sine one. There is only the cosine term and a little bit this term. And if you go for a sawtooth, then there is a sine term in here. Okay, and the second harmonic is also in here, second, third, fourth, everything. So you may have at a glance to this wave, you will get the output. So if we go for a square wave and we make it like in this form, I have reduced the duty cycle. Okay, now you can see that the fundamental is 1.16. There is also the second harmonics a little bit, the third one, the fourth, the fifth. So you may see that there is a fifth harmonics. If we just increase the fifth, then what happens? If we just reduce it 0, and if we increase the third one in this form, fourth, make it 0, fifth, make it in this form. Okay, so you may got the idea about the change. If you change the harmonics, what happens? Okay. Now okay, so this is the fundamental output. There is no second harmonic. We can make it very small, like 0. We can make this one third harmonics, fourth, fifth, like this form. Okay, so why do we do these things? Because whenever we change the output voltage, then there is a change in the output frequency.
So if we change the output frequency, it may hamper the performance of the inverter. Inverter has a DC input, but we want to make an AC output. So if we want to make the AC output, we don't need multiple frequencies. We need with fundamental frequencies, but we cannot do it. There is inherently some frequencies. So to minimize those things gives us the best performance parameter. Okay. I'll request you to get some idea from this website, from this applet. Okay. So we need to learn about the performance parameter of the inverter. First one we define as harmonic factor. Okay. If we use a harmonic factor, we have to define this parameter. We write it as a HF. It means VON divided by VO1. VON. Here n is not equal to 1. N is other than 1. 1 means the fundamental output. Okay. So this is the definition of harmonic factor. Do you have any question? Do you have any question? Can you listen to me? Yes, sir. Yes, sir. You don't have any question? No, But sir. I was expecting some questions from you. I am expecting also. For example, we have an this is the fundamental VO1. And this is VO2. Okay. So could you please tell me what is the frequency of VO2? This one is omega 0. So this one will be 3 omega 0. Sorry, I'll write it with blue pen. 3 omega 0. The frequency is 3 times. Is it okay?
Yes, জি sir. স্যার। Yes, sir. So if we add VO1 and VO2, the frequency output frequency will be like this. Okay, the output frequency will be like this. Is it okay? Can you understand this? We are just adding VO1 and VO2. Yes, sir. You have any question? So if we add more frequencies like fifth one, the seventh one, the ninth one, the output will become almost square. The output will become almost square. Do you have any question regarding this point? Are you accepting this statement? If you don't have any question, then you can move forward. So if we make VO1 a little bit larger, like this one, this we are making VO2 a little bit larger. Okay, so what will be the new output? What will be the new output? The new output will become like this. Sorry, you can see that this one and this one is almost same. Okay, so the new output will become 0 in here, and there is another peak. Okay, so do you understand this one? So which one is better, the green one or the gray one? Green one, sir. Exactly, the green one is better. So if we measure the harmonic factor, so two harmonic factors, sorry, one is sorry, I'll make it red, VO1. Okay, and we are dividing and we are dividing VO2, and the other harmonic factor is VO1. We are dividing the orange one, VO2. So this one is one harmonic factor and this one is another harmonic factor. So harmonic factor, if VO2 divided by VO1 with orange one, HF2, we are defining as HF2, and we are defining this one as HF2 also, the blue one and the orange one. So which harmonic factor is the better? Which one is the best now? The orange one or the blue one? Blue one, sir. Yes, no doubt. Okay, Yes, sir. the blue one. So we need to make the VO2 divided by VO1. We want to make this harmonic factor much lower. If it becomes much lower, then it's very good for the system. But here we are considering only the 2 or 3 or 4 or 5. But if we consider the higher value like 13, 19 or 17, so which one will be the better? So these things happen actually. So harmonic factor is the preliminary decision making term, but not so good performance parameter, because we are not considering the other harmonics here. Okay, we are considering only one with fundamental. Sorry, harmonic factor for 2
or 3, harmonic factor for 4, they are all separate. Harmonic factor for 2, we can consider harmonic factor for 3, we can consider harmonic factor for 4, we can consider harmonic factor for 5, and so on. But they are all separate, they are not interconnected. So what will happen when all are in the same calculation? So for that reason, actually calculate with total harmonic distortion. We do some calculation with total harmonic, considering all the harmonics, and considering those all harmonics, we make a new parameter. Okay. So if we consider the total harmonic distortion, how we can define it? Sir, I think there will be T instead of S, sir, in distortion. Okay, I'm not sure. I'm just placing. If I'm wrong, thank you. Oh yes. Oh, maybe T. Thank you. THD. So if we apply THD, VO1. Okay, and we need to divide things with oops, sorry. Why does okay? So this will be the total harmonic distortion. Here n is other than 1. N equals to 2, 3, 4, 5, and so on. Okay. So do you have any observation in this parameter, total harmonic distortion, how it will be calculated? So if we just consider this one, VO square minus VO1 square indicates that VO square, actually we have done, I'm just showing you some sort of equations, maybe you have already learned those things. For example, y is a function of ax plus bx square plus c x cube cx cube plus dx to the power 4 and so on. So if we want to know the value of this one, we'll just y minus ax will give the value of bx square plus cx cube plus dx to the power 4 plus so on. Is it okay with you?
Can you understand about these things? Maybe you can recall it, because in our HEC level we actually studied those type of things as a series, binomial theorem, and in our also maths classes. ওকে, আমরা আসলে এই সিরিজগুলো সম্পর্কে ধারণা পাই। মনে আছে তোমাদের এই সিরিজগুলো সম্পর্কে? এরকম কিছু সিরিজ থাকে বা যোগ, আমরা সবগুলাকে যোগ করে এটা পাচ্ছি। তাহলে ওই একটাকে বাদ দিয়ে তাহলে বাকিগুলা কি হয়? তাহলে এই সাম ভ্যালুটা যদি থাকে, সেটা থেকে যদি একটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে বাকিগুলো নিয়ে ওই ভ্যালুটা আসে। ঠিক আমরা সেভাবেই এটাকে ক্যালকুলেট করি, ভি ও এন স্কোয়ারকে। ওকে, ঠিক। জি স্যার। Okay, so if it is clear with you, then we can start with a new part. When we make the calculation, we actually do the same thing, V out minus VO1, V out square minus VO square. So do you have any idea why we are making a square in here? Do you have any idea? নেগেটিভকে পজিটিভ বানানো হয়। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Yes, sir. Is there any network disturbance today? A lot? I'm not sure, because sometimes I feel that I'm disconnected. স্যার এতক্ষণ শুনতে পাইনি আপনার কথা, এখন শোনা যাচ্ছে। Okay, and then again reconnected. No, maybe I was disconnected. হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে গেলাম, দেখি যে রিকানেক্ট হয়েছে। তখন দেখি রিকানেক্ট হলে আবার একটা মেসেজ দেয় রিকানেক্ট হয়েছে, আবার সাউন্ড অফ। তখন বুঝলাম যে সাউন্ড অফ। আসলে আমি তাকিয়েছিলাম প্যাডের দিকে। ওকে, and students are actually disconnected and reconnected, joining and left. There is a lot of join and left today. I'm not sure. So do you have any idea why we are using square in here? What is the implication, actual scenario of square in here? নেগেটিভকে পজিটিভ করছে। So what will happen? If we make it a square, then what will happen? Do you have any idea? Just to give the, we are actually counting the effective value. You may see the output of an RMS value. Whenever we make a calculation of RMS value, we use the same thing. Can we recall it? Yes sir. Yes, sir. Okay, so this is actually the RMS value. So here, so whenever we just make the calculation, I can, okay, sorry, I'm to show you something. Oh, there will be no n. So please remove this n. There will be not this n, because this equation does not mean with n. This equation and this equation are same, so there will be no n in here. I made a mistake. So negative and positive value, if we just consider a negative value and a positive value, I'm sorry, this one, 1 2 3 4, 1 2 3. Now
if we just use a 1 2 3. Okay, so if the red one is the fundamental one and the blue one is the fourth harmonics and the orange one is also the fourth harmonics, can you understand these things? তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো যে রেড ওয়ানটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, হ্যাঁ, ব্লু ওয়ানটা হচ্ছে তার ফোর্থ হারমোনিক্স এবং অরেঞ্জ ওয়ানটা হচ্ছে তার ফোর্থ হারমোনিক্স। there is the only difference is the phase. Blue and orange are 180 degree out of phase. So whenever we just input that voltage inside into the motor, into the stator of the motor, then the motor will face actually RMS side. So if we consider the negative, just we do not make a square, then if we just add it, it will give us a negative idea. So whenever we just make a just a square, then both will become, the output will like this form. The square will become in this. Is it okay with you? Both blue and orange will give the same square output like green one. For that reason, in our total harmonic distortion, we calculate with VO1. So it becomes like sum of VO1 ON square and then again root over 8. Here n equals to 2, 3, 4 and so on up to infinite. So is it okay with you? Yes, sir. Okay, so we may proceed. Mohammed Shahid Amin. Yes, sir. So what will happen if we insert n equals to 3? What is the significance of total harmonic distortion? বাংলায় বলতে পারো? স্যার আউটপুটটা স্যার একটু আর কি বড় হবে স্যার, বেড়ে যাবে স্যার, যেহেতু স্কয়ার হচ্ছে স্যার। Actually, I am asking you about the significance of total harmonic distortion. Why do we calculate it? আমরা কেন আসলে এটা ক্যালকুলেট করি? এটার সিগনিফিকেন্সটা কোথায়? স্যার মোটরের স্যার ফ্রিকোয়েন্সি আর কি যদি বেড়ে যেতে না যায় সেজন্য স্যার। না, হলো না। আমি কি একটু এক্সপ্লেন করে দিব? আমরা যখন ইনভার্টার তৈরি করি, ইনভার্টারে আমরা ইনপুট দেই ডিসি ইনপুট। ডিসি ইনপুটটা হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা আউটপুট হিসাবে পাবো একদম স্কোয়ার হিসাবে থাকে এরকম একটা, এরকম আউটপুট হিসাবে থাকে। আমি কালো করে আঁকলাম। এরকম দেখতে যে আউটপুটটা আসে, এটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে না, অনেকগুলা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। এখন এই অনেকগুলা ফ্রিকোয়েন্সি থাকার কারণে মোটরটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করে না, সেই সবগুলা ফ্রিকোয়েন্সিকে হিসাবে আনে। এখন সে যখন সবগুলা ফ্রিকোয়েন্সিকে হিসাবে আনে তখন মোটরটা ভালো চলে না। বোঝা গেছে? মোটরটা যদি ভালো না চলে, তার মধ্যে গ্রাউলিং নয়েজ, একটা আওয়াজ হয় মোটরটার মধ্যে। তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করে থাকো, যখন দেখবা যে বাসা বাড়িতে যখন আইপিএসটা চালু হয়, ফ্যান চলতে থাকলে ফ্যানের শব্দটা বদলায় যায়। আমি জানি না তোমরা ওই ধরনের অবজারভেশন গুলো করো কিনা। জি স্যার। এবং জোরে ঘুরে স্যার। হ্যাঁ, জোরেও ঘুরে স্যার। জোরেও ঘুরে, এক্স্যাক্টলি। কারণ আরএমএস ভ্যালুতে স্কোয়ার ওয়েভের আরএমএস পিক আর সাইন ওয়েভের আরএমএস পিক যদি একই হয়,
বলো তো এই লালটার আরএমএস ভ্যালু বেশি হবে না কালোটার আরএমএস ভ্যালু বেশি হবে? কালোটা স্যার। গুড, কালোটার আরএমএস ভ্যালু বেশি হবে। আমরা যখন ব্যাটারি দিয়ে এটাকে প্রডিউস করছি দেখা যায় অলমোস্ট কালোটার মতোই যে আউটপুট, এই ধরনের আউটপুট পাওয়া যায়। সুতরাং আরএমএস ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তখন ফ্যানটা জোরেও চলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম তার মধ্যে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা গ্রাউলিং নয়েজ পাওয়া যায়, একটা আওয়াজ পাওয়া যায়। বোঝাই যায় যে কারেন্ট চলে গেছে এবং আইপিএস চলছে। দিনের বেলা তো এটা স্পষ্ট বোঝা যায় ওইটা দিয়ে, ফ্যানের শব্দ দিয়ে। তা আমরা আসলে এটা চাই না। এটা যে নাই, এটা যে কম আছে, এইটা বোঝার জন্য আমরা এই প্যারামিটারগুলোকে ডিফাইন করি। একটা হচ্ছে হারমোনিক ফ্যাক্টর, we define the another one total harmonic distortion, we find another one define another one, that is distortion factor, and the last parameter is lowest order harmonics. Up to now we have studied harmonic factor and total harmonic distortion. হারমোনিক ফ্যাক্টর যেটা করে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা হারমোনিক্স কত বেশি আছে সেটার হিসাবটা দেয়। সেটা থার্ড হতে পারে, সেটা ফোর্থ হতে পারে, সেটা ফিফথ হতে পারে, শুধু ওইটা বলে যে এই হারমোনিক্সটা এই পরিমাণে আছে। বোঝা গেছে? তাহলে কিন্তু উত্তরটা অসম্পূর্ণ, উত্তরটা অসম্পূর্ণ। ফর এক্সাম্পল, তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সে কত গ্রেড পেয়েছো, তুমি উত্তর দিলা মিডে ভাই 20-এ 20 পেয়েছি, এটা কি উত্তরটা পুরো হলো? তার মানে কি এটা ইন্ডিকেট করে যে তুমি মিডে মানে পুরোটাতেই ইয়ে পেয়েছো? আরেকজন হয়তো বললো না স্যার ও তো স্যার সিটি গুলাতে সব 40-এ 40-ই পেয়েছে। ফাইন, তাও কি উত্তরটা পুরোপুরি হলো? তাও কিন্তু পুরোপুরি উত্তরটা হলো না। আরেকজন হয়তো উত্তর দিল যে স্যার ও কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টগুলো ভালোই জমা দিছিল এবং আমি জানি ওর অ্যাসাইনমেন্টগুলো কারেক্ট হয়েছে, হয়তো পুরোটাই অ্যাকসেপ্ট হবে, এটাও কিন্তু উত্তরটা পুরো হয়নি। পাইছো? আচ্ছা, আরেকজন উত্তর দিল এই তুই তো এই পাইছিস, এটা বল না কেন? দেন দ্যাটস দ্য পয়েন্ট যে হ্যাঁ সে পুরোটাতেই উত্তর এ পেয়েছে। বোঝা গেছে? এর মধ্যে হয়তো আরেকজন যদি বেশি জানে তাহলে বলতে পারে স্যার তার সাম আপ নাম্বারই তো ছিল স্যার 96, তো সে পাবেই। তার মানে আসলে পুরোটাই তার উত্তর পেয়ে গেছি সবগুলা ভেঙে ভেঙে। হারমোনিক ফ্যাক্টর থেকে আমরা সবগুলো উত্তর পাই না, যার জন্য আমরা বলি কি টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। ওকে, আচ্ছা। এখন কেউ হয়তো বলতে পারে যে স্যার সে তো আসলে 98 পেয়েছিল, পুরোটাই স্যার এ তো এই পাবেই। এখনো কিন্তু বলা হয় না যে 98-এর মধ্যে আসলে সে কোনটাতে ভালো কোনটাতে খারাপ। এখন যদি কেউ বলে যে স্যার সে আসলে একদমই ক্লাস করতে পারেনি, অসুস্থ ছিল, কিন্তু তারপর সে বাকি পরীক্ষাগুলো সে খুব ভালো করেছে, তার মানে ইন্ডিকেট করতে পারে যে সে আসলে অ্যাটেন্ডেন্সে খারাপ পেয়েছে, যেটা আসলে খুব বেশি জরুরি না, কোর্সের বাকি কন্টেন্ট সে খুব ভালো বুঝতে পারে, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সে হয়তো সে নাম্বার পায়নি। বোঝা গেছে? তার মানে অ্যাটেন্ডেন্সকে আমি গুরুত্ব দিব তখন কোর্সের ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে পরের ইস্যু। ক্লিয়ার? তো এরকম ভাবে আমরা মোটরের যে প্যারামিটারগুলোকে ডিফাইন করি সেই প্যারামিটারগুলো অলসো ডিফাইন উইথ সাম প্যারামিটারস লাইক টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। টোটাল হারমোনিক ইন্ডিকেট করে whatever the harmonics are producing by the inverter, what is the total value, but whether they are countable or should be counted or not, তাদেরকে আমি হিসাবে আনবো কি আনবো না সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে। ওকে, so let's think in a different way about the total harmonic distortion. First one, we are producing fundamental harmonics omega naught. Okay, omega, sorry, this book is writing omega 1, so I will also write omega 1. We are producing fundamental frequency of omega 1. This is the fundamental. Okay, omega 3 is the third. If you have any question, please you may raise your hands. Third harmonics, and we are producing 9th, we are producing 13th. Okay, all they have all equal voltage level. Equal voltage level. So if we draw the frequency spectrum, sorry, if we draw the frequency spectrum, here is a frequency, so omega 1 is fundamental, this one is here, omega 1, this one is
omega 3, the same 3, 6, this one is omega 9, 12, and omega 13 will be in here. Okay, can you see it? This is the frequency spectrum. Okay, and if we just count it, this is 0. There is no DC, so this is 0. Okay, frequency of 0 is 0. There is no DC output. Okay, so do you have any question regarding this frequency spectrum? All the voltage level are same, and they are producing in this fashion, omega 1, omega 3, like this. Okay, so next, when we just go for the next one, with the fundamental frequency, we have XL1, and for the third harmonics, this will be 3 times of XL1. Do you have any question? Can you listen to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is 9 tenths and this is 13%. If you feel it's difficult to understand, please raise your hands, because it's a difficult topic, not an easy topic. So the first one is the XL1. So for third harmonics, it will be the 3 times of XL1. For the ninth harmonics, it's the 9 terms. For the 13th is 13 times. So for the fundamental one, you will get I. For the third one, you will get I divided by 3. Is it understandable with you? তুমি কি এটা বুঝতে পারছো এটা কেন আমরা এই 3 দিয়ে 9 দিয়ে ভাগ করছি? স্যার ইম্পিডেন্সটা বেড়ে যাওয়ার কারণে কারেন্টটা কমে যাচ্ছে। কি বেড়ে যাওয়ার কারণে? ইম্পিডেন্স। গুড, এক্সেলেন্ট। ইম্পিডেন্সটা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমার কারেন্টটা কমে যাচ্ছে। ওকে, সো হোয়াট উইল বি দ্য পাওয়ার? খেয়াল করে দেখো, ইম্পিডেন্স যদি 3 গুণ বাড়ে, পাওয়ার 3 গুণের স্কয়ার ভাগে কমে যাবে। আই স্কয়ার বাই আর, সরি আই স্কয়ার multiplied by r, বা v square by r. Okay, so the power will be for the third harmonics, the power will be 1 by 9. For the ninth harmonics, power will be 1 by 18. So the effect of ninth harmonics will be very less, and effect of the 13th harmonics will also be very less, very small compared to the third one. Okay, স্যার ফান্ডামেন্টাল ইসের পরে স্যার পরের হারমোনিক্স গুলো স্যার ভোল্টেজ লেভেল কম থাকে না ইউজুয়ালি? হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমার বোঝানোর জন্য এটা আসলে তুমি এভাবে বলতে পারো না, যদি স্পাইক ভোল্টেজ একটা থেকে থাকে, হ্যাঁ, ইনভার্টারের মধ্যে একটা স্পাইক আছে, তাহলে তো সেটার আসলে ভোল্টেজ যদি বেশিও হয়, ফ্রিকোয়েন্সি তো অনেক কমে যায়, মানে সরি, ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেড়ে যায়, ভোল্টেজ অনেক বেশি হয়, থাকুক কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেড়ে যায়, তার ওই নয়েজটা আসলে পাওয়া যায় না। থার্ড, ফিফথ, সেভেন্থ, নাইন্থ, 13th, 11th এগুলো খুব ইফেক্ট ফেলে, কিন্তু যদি 19th অথবা আরো বেশি যাও, তখন দেখবা যে ওগুলোর ইফেক্ট খুব কমে যায়। ওকে, সো you have any question? You have? স্যার আরেকটা সারি ছিল। Yes, please go ahead. স্যার এই যে আমরা হচ্ছে মানে স্কোয়ার ওয়েভ তো আমাদের জেনারেট হচ্ছে স্যার ডিসি থেকে,
দেন সেখান থেকে স্যার অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি আসছে স্যার, এগুলা কিভাবে আসছে স্যার? যেহেতু we are using a square wave output, so the frequency, when we change the time domain to frequency domain, the Fourier analysis shows that there is a lot of frequency in here. খেয়াল করে দেখো, একটা স্কোয়ার ওয়েভ তৈরি হয় অনেকগুলো সাইন ওয়েভকে অ্যাড করে। তাহলে Yes sir. স্কোয়ার ওয়েভ যখন আমি আউটপুট পাচ্ছি তখন তো আসলে ওই সাইন ওয়েভগুলো আছে। ফর দ্যাট রিজন উই অ্যাকচুয়ালি ইউজ Fourier analysis or Fourier transform. বাট স্যার আমরা তো আউটপুটে পিওর এসি পাবো না এট দ্য এন্ড অফ দ্য আউটপুট স্যার, মানে ইনভার্টারের শেষে স্যার। Yes. So for that reason there is no output of zero frequency. এখানে তাহলে স্যার খেয়াল করে দেখো, সেটা কিভাবে পাবো? আমি কিন্তু জিরো ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনো আউটপুট দেইনি। কেন? এটা তো বিগ ডিল না। খেয়াল করে দেখো, আমি ক্লাস কিন্তু ইংলিশেই নিব। হ্যাঁ, তোমাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় প্লিজ আমাকে জানাবা, আমি বোথ মানে ইয়ে করবো। আস্তে আস্তে এটা প্র্যাকটিসে হয়ে যাবে, বুঝছো? দেখবো যে এই সেমিস্টার ইংলিশে করছো, পরের সেমিস্টার হয়তো আর একটু পরিমাণে বাড়বে। তো টেক ইট স্পোর্টসলি। I am drawing this curve very carefully. Is there any DC output of this wave shape? No sir. So this is my AC. So if I draw another one, Actually I was talking about sir pure sine waves. oh, pure sine wave and Yes, DC sir. is not the same thing. Yes sir. Now it's clear, I think. Okay. Yes sir, it's clear. So whenever we mix the blue one or the red one, there is a frequency, different frequency in both cases. So the amplitude of the each frequency will also change. So considering these things, you have to think about the output. Okay. So total harmonic distortion gives the idea about the all the frequencies inside the output wave shape. So it is not so useful for the inverter system if we want to use it in the motor especially, because if we just inserted the 13th harmonics and if we insert the third harmonics has a power of fundamental of 1/9 and 13th harmonics is 1/169. So if 13th harmonic is present but the third harmonic is absent, so the inverter is much more better than the say, let's have a comparative statement in here. Inverter A and inverter B, it has fundamental of omega 1, it has also fundamental of omega 1, it has fundamental omega 3, it has omega 13, it has omega 5, it has omega 15. Its omega 1 value is V1, its omega 3 value is V1 divided by 5, its omega V1 divided by 10. Its omega 1 value is V1, its omega 1 value is V1 divided by 2. Its omega 1 value, omega 5 value is V1 divided by 5. So which one is the good one? Which one is the better? Inverter A or inverter B? Inverter A Do you sir. have any idea? Inverter A. But from my point Yes, of sir. view, I'll make a choice of inverter B, because whenever I choose an inverter B, omega, this power will be very small and this power will also be very small, but this power is equal to this one. So if we calculate power and power and power from here, we'll choose it inverter B.
we are going to use the same motor with two inverters, inverter A and inverter B. So total harmonic distortion may be higher in here, no doubt. Total harmonic distortion will be higher, but it is not the good one. সরি স্যার, আমি ভাবছিলাম যে ওই যে স্যার ওমেগা 3 না স্যার, ওটা ওমেগা 13 স্যার, আর ওমেগা 5 এর জায়গায় ওমেগা 15 স্যার, ভোল্টেজ লেভেলটা শুধু আলাদা ভাবছিলাম। সরি Okay. স্যার। No, it's okay. So comparing these two inverters, we can make a good choice of inverter B. So we need to define another parameter, total harmonic distortion, because sorry, distortion factor. So if we just call it sorry, distortion factor, and we define it using this equation VO1. So sum of n equals to 2, 3, 4, and so on, VON divided by n square. Is it okay? Make it more clear. It's very noisy. It's not clear. Sum n equals to 2, 3, 4, dot, 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 dot. VON divided by n square, then it's square, and make it root over. Okay, I think now it's understandable. So we are dividing here with n square. N square means it calculates the higher frequency power, actually, the effect of the higher frequency power. So we are dividing it with n square. Okay, so the difference with total harmonic distortion and distortion factor is the only part. If we write it here, THD, then n equals to 2, 3, 4, dot, 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 VO, sorry, VO, VON square and root over. Okay, so do you have any question? খেয়াল করে দেখো, এখানে ওই n স্কয়ারটা দিয়ে শুধু ভাগ করা হয় এখানে নতুন করে, বোঝা গেছে, যাতে আমরা পাওয়ারের একটা রিফ্লেকশন বুঝতে পারি যে আসলে কি পরিমাণ কোন ফ্রিকোয়েন্সি যদি বেশি হয় তাহলে আসলে পাওয়ারের ইম্প্যাক্টটা কমে যায়। যার জন্য ইনভার্টার কোম্পানিগুলো, যারা যারা বড় ইনভার্টার কোম্পানি, তারা ডিস্টরশন ফ্যাক্টরও দেয়, টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশনটাও দিয়ে দেয়। Okay, so if you don't have any question, we may conclude this class in here. Maybe a day after tomorrow we have again class, and we will I'll let you know about the lowest order harmonics and discuss those things, and then we can move forward for third three-phase inverter. Okay, but we need to know something about the these things in a very clear way. So I'll request you to have some study of Fourier analysis and the website I've shown you today, the Fourier series applet. Okay, it may help you. So
আচ্ছা, তোমাদের অ্যাভারেজে কয়টা ক্লাস থাকে? পার ডেতে স্যার হুম, 2টা 3টা থাকে স্যার। 2টা 3টা। জি স্যার। ওকে, জাস্ট ওকে, আমি জাস্ট নুসরাত সুলতানা কেয়া, মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু দারদা, Yes, sir. মুশফিক রহমান, মোহাম্মদ মুশফিক রহমান, সালসাবিল ফারিয়া, Present, sir. বারজানা উমামা, Sir, present. সাদিয়া শারমিন, Yes, sir. মিনহাজ আহমেদ, মোহাম্মদ সালমান হুদা, প্রেজেন্ট স্যার। ফারিয়া রহিম, লামিয়া শারমিন, Yes, sir. সুমাইয়া আহসান, Yes, sir. সাদমান হক, মির্জা সালেম, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আনন্দ সফরিয়া, সাদমান হক, সাদমান হক, Sir, present this, Yes, sir. sir. Maybe mic problem. স্যার সাদমান হক আছে স্যার। ইয়েস স্যার। আনন্দ স্যার প্রেজেন্ট। আনন্দ সর্বদীপ, হ্যালো। আনন্দ সর্বদীপ, ইয়েস স্যার। মুর্শিদা খাতুন। ইয়েস স্যার বললো কে? আমি বলছি স্যার, সম্ভবত আমার স্যার ডিলে হয়, এই জন্য স্যার দেরিতে শুনতে পাচ্ছেন। মুর্শিদা খাতুন অ্যাবসেন্ট। আফিয়া মৌসুফা, Yes, sir. খায়রুল হাসান, আবু কালাম, Yes, sir. আইজুল হাকিম, Present, sir. তারপর হচ্ছে সামিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। এস কে আব্দুর রহিম সাব্বির, Present, sir. সিফাতুল আলম, আমির আশরাফি, Yes, sir. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সুখদেব দাস, Present, sir. নূর উদ্দিন সাকিব, ইয়েস স্যার। মশির রহমান, খালেদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। আব্দুল্লাহ আল মুশাররফ, ইয়েস স্যার। সৈয়দ নাফিসা তাসলিম, Yes, sir. আসিফ বিন নিজাম, মোহাম্মদ শাহিদ আমিন, Yes, sir. ফারিয়া হায়দার চৌধুরী, মহসিনা তাহসিন, sir. মহসিনা তাহসিন না ফারিয়া হায়দার চৌধুরী? Sir, Musina Tahsin. Present, sir. ওকে, দুইজনই। মোসাম্মদ আয়েশা আবেদিন, Yes, sir. মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, Yes, sir. সজল কুমার ঘোষ, ইয়েস স্যার। রাকিবুল ইসলাম খান, Yes, sir. আসিফ বিন নিজাম অ্যাবসেন্ট, আনন্দ সর্বদিয়া, অ্যাবসেন্ট। তারপর হচ্ছে সাদমান হক প্রেজেন্ট, ফারিয়া রহিম, মিনহাজ আহমেদ, মুশফিক রহমান, আরিফুল ইসলাম, নুসরাত সুলতানা কেয়া। ওকে, সেভ করে দিলাম। আচ্ছা, সালমান হুদা, তোমাদের মনে হচ্ছে ক্লাস আছে আমার সাথে? জি স্যার। ওকে, তো
let's have a try with a little bit simulation, and because you have already completed your a little bit hardware work. Yes, sir.